డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉన్నాయి. మనకు అందరూ తెలిసిన కామన్గా లవ్ బోట్స్. అదర్ థింగ్ ఈజ్ స్పారోస్. యాక్చువల్గా వైల్డ్ లైఫ్లో ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ స్పారోస్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఎంతో నుంచి చూసాం పిచ్చుక జాతి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ జనరేషన్కి అసలు తెలియదు. ఆ పిచ్చుకల్లోనే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బోట్స్, అంతే స్మాల్ బోట్స్, అవి కూడా ఇక్కడ మనకి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. త్రూఅవుట్ స్టేట్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బోట్స్ ఎక్కడ దొరికినా కానీ మేము సెర్చ్ చేసుకుని ఆ బోట్స్ అనేది తీసుకొచ్చి మన ఎన్క్లేవ్లో చూపించి వాటి గురించి మన జనాభా వచ్చినప్పుడు ఈ రకం అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంతో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు.